Ezra, naweza pata 2 bedroom on compound. Ndiaka hapa, okay? 2 bedroom on compound. I got this request some time back. Lakini 2 bedroom on compound kupata ni nadra bana. Lakini leo hii, we are in luck. Lakini saa kanyumba wacha nikuambia. Aka ka 2 bedroom on compound hapa, hii si nyumba ya kuleta ujaze mavitu nini. This is a house that should be cozy, alright? Because ingia tu ndani uone. Kuja tuende. Alright, so gate yake ndo hii hapa. Alright, it's an on compound. Remember, it's a 2 bedroom on compound. That is the gate there, okay? So, wacha nikuonyeshe. Sasa kama uko na kagari kako kakupark, okay? So you have your parking right there, right? That's your parking. Alafu ukikuja namna hii, so that ka gate inaenda kwa mwenyewe, okay? Sawa sawa, tunasikizana. Bas, sasa this is now the car house, okay? So this car house here, look at this beautifully done, wonderfully done house. Iko paka na gypsum pale. Look at this crib, alright? Check it hii crib hapa hivi. Paintwork is nice, finishing is nice, tiles are nice. I mean, sasa ako ka lounge, hiyo lounge hapo, hii nyumba tafadhali, hii si nyumba ya kujaza clutter, okay? Utaharibu hata utaamua hii nyumba. Alright? Kusema tu ukweli, utaharibu. Hapo usikuje na clutter, ati nini, sitting room imejaa paka mtu wezi pita. Sasa opposite, it's an open kitchen. Okay? It's an open kitchen. That's the kitchen. Okay? So gypsum iko hapa kwa lounge, mpaka kwa jikoni pale gypsum imepigwa fiti. Cheki ka downlight umewekewa hapo hivyo. Stylish. Okay? So usikuje hapa na mnini. Karibu niseme matakataka. Lakini kusema ukweli kuna nyumba unaenda unapata mtu amejaza mavitu kwa unashangaa sasa hizi mavitu zote surely ni za nini. So that is the kitchen hapo namna hiyo. Okay? Uko na sink hapa hivi, sink deep, okay? Hii hata ni ile ina save maji. Unaweka maji, unaweka hiyo kifuniko, unaosha vyombo, unamaliza, unafanya nini? Una rinse, alright? Countertop space, kuna space ya kupika chapo. Alright? Alafu, in addition, kuna storage hapa juu. Check your storage iko hapo. Alright? And there is more storage down here. Alright? On the countertop space. Sawa sawa? Alafu, kama uko na kuka, leta kuka yako hapa 4 bana ama 2 bana. Size, hii si nyumba ya kujaza mavitu. I am just telling you kusema ukweli. Utaharibu utahamia hii nyumba. Alright? Kusema tu ukweli utaharibu. Alright? Aya, sasa kutoka hapo, bedroom ziko on opposite sides. Alright? Sasa hapa, this is the choo, okay, the toilet hapo, and the bathroom of course, the shower head iko hapo juu namna hiyo, very nice. Alafu light umewekewa kila room. Wewe kuja na bulbs, wewe kuja ufanya nini? Wewe kuja uishi, sawa sawa. So from that toilet on one side, nimekuambia hiyo ni bedroom moja iko huko, bedroom nyingine iko ile pande. Tutasafiri tuende huko pia. So tuanze na hii yenye iko hapa karibu. Very nice. Haya, sasa niko kwa bedroom hapa hivi. Okay? So hapa hivi hii ni place ya kuweka, usileta hapa bed kubwa, sijui 6x6, 5x6 hapa hivi ndio inatosha vizuri. Wardrobes check hapo, modern wardrobes, check organization hapa hivi. So hiyo side ya kukunja nini, ukitaka kunja manguo, like zile nguo una fold unaweka hiyo pande. Zile nguo una hang unaweka hii pande nyingine. Okay? Hapa chini weka ma documents zako nini etc. Sawa sawa. Hii pande hapa hivi sunda kashura hapo. Like mimi nakupanga. Usileta mavitu mingi kwa hii nyumba paka uwezi pita. Nyumba unaishi paka of course iko na dirisha, kuna tanki ya maji hapo nje, tutarudi hapo tena one more time. So nitoka kwa hii bedroom, sasa nasafiri niende ile bedroom nyingine ile pande nyingine. I'm traveling. Alright? Bas, niko in the other bedroom. I love it. Hizi bedroom nimekuambia bed fit ni 5x6 and under. Hapo ukileta over 5x6, sasa utaharibu jameni, utaharibu. Alright? Aya, so wardrobe hapa tofauti tu kiasi na ile ingine, but it still serves the purpose. Ile kitu nimependa ni kwamba it is modern touches all over the place. Modern futuristic touches all over the place. Dirisha yake iko ile pande nyingine. Tiles hapo mnaonaje? Really nice. Okay? So dirisha imewekwa place strategic. Juu ikigonga ile ukuta ina reflect, inakuja ndani ya nyumba. Unacheki vile uko na light mzuri hapo. Of course light nimewaambia tuko nazo hapo. Hizo bulbs zinaitwaje? Electricians, watu mna deal na vitu za electrical. Sasa wewe kuja uishi. Sawa sawa, tumeelewana? This is a nice 2 bedroom on compound home na iko mahali inaitwa JB.
okay, in Nakuru. JB, ukishika barabara ya Pipeline unaenda paka JB. Kitu nimependa hapa mazee, ako kajikoni ka open kitchen. Neat. Okay, organization yake neat. Alafu lounge pale neat, sizeable, hakuna bro, sister. Sasa Ezra nitafutie 2 bedroom on compound. Si ndio hiyo 2 bedroom on compound sasa? Ndo hii nimeipata finally. I told you when it comes to house hunting in Nakuru, no assignment is big for Ezra Ondara. Sasa wacha niwakumbushe tena, Ezra naweza pata 2 bedroom on compound. When it comes to house hunting in Nakuru, don't forget Ezra Ondara is the way, the truth and the only way. There is not an assignment that is too big for Ezra Ondara to handle. 2 bedroom, unajua ni how much? 15k. Sasa hii crib by the way, kama wewe ni msona work from home, like auendi tao kila saa. Juu JB kutoka tao paka JB. Hapa hivi okay, fare ni 70. Alafu distance pia okay, ni mbali by the way kutoka tao. So kama wewe ni msona work from home, auendangi tao kila saa, this is the crib ambayo unahitaji. Hapa unakaa, una focus kama unafanya online writing yako, una write kama unafanya job zingine online. Hapa hivi unakaa tu, una focus, ndai yako ikiwa hapo nje, unatoka unaenda tao time unajisikia, unaenda kupiga sherehe time unajisikia, unaenda 18 lounge, unaenda kula choma huko mbele Pipeline. I mean, this is that crib, okay? Na hapa hivi maze coziness, okay? Cozy living is what you should bring here. So up to that point, see you in the next one.